जय जगन्नाथ। मो मधुस्मिता लर्न विथ मधुस्मिता चैनल को आपण मानक स्वागत। बीएड एंट्रांस एग्जाम सरी जाइछि। आ स्ट्रीम रे आसीतबा क्वेश्चन गुडी को चलंतु डिस्कशन करबा। (91) Which of the following is the main objective of teaching? Option A, to make learners memorize facts. Option B, to transfer knowledge. Option C, to give assignments to students regularly. Option D, to develop critically thinking and problem solving skills. The correct answer होची to develop critical thinking and problem solving skills. Which of the following characteristics is the most important characteristics of a good teacher? Option A, good personality. Option B, maintenance of strict discipline. Option C, good knowledge of the subject. Option D, ability to properly motivate the student. The correct answer होची option D, ability to properly motivate the students. Which of the following is the primary focus of learner-centered approach in teaching? Option A, the content and syllabus. Option B, the teacher's performance. Option C, the need, interest and abilities of student. Option D, the evaluation method used. Correct answer होची option D. Correct answer होची option C, the need, interest and abilities of student. Next, when students in a class display varying levels of ability, which of the following approach is most appropriate to solve this disparity? Option A, focus solely on the top performing students to maximize their learning. Option B, provide differentiated instruction that caters to students' individual learning needs. Option C, use only one teaching method for all students to maintain consistency. Option D, assign more assignments to learners who are lagging behind. The correct answer होची option B, provide differentiated instruction that caters to students' individual learning needs. Identify from the following the essential element for creating an effective learning environment. The correct answer होची learner engagement and participation. Next, which among the following is the primary goal of classroom management? The correct answer होची to maintain proper order and maximize learning opportunities. Next, owning witness concept, which is critical for classroom management, refers to a teacher's ability to. The correct answer होची option A, teach without any disciplinary methods. Option B, ensure always for what is happening in the classroom without having to look directly at student. Option C, freedom
freedom to all students to manage their own behavior without teacher intervention. Option D, focus more attention on students who are misbehaving. Correct answer होची option B. Ensure always for what is happening in the classroom without having to look directly at student. Next, students learning occurs when option A, principal is vigilant, option B, there is active teaching, option C, students are made active, option D, parents are active. The correct answer होची students are made active. Next question, which of the following describes the change in individual behavior arising from experience? Option A, the correct answer होची option B, learning. Next question, the AICTE regulates which of the following? Option A, medical education, option B, school education, option C, technical and management education, option D, agricultural education. The correct answer होची option C, technical and management education. The Constitution of India came into force with effect from 26 January 1950. Next, a subject is said to be in the concurrent list when a law can be passed on it by the central and state government. Next question, the first general election of Lok Sabha was held in the year 1951. A legislature of a country, option A, makes the law, option B, interprets the laws, option C, protects the laws, option D, enforces the laws. The correct answer is option A, makes the laws. The first committee to be constituted after independence by the Government of India on women education was option A, C, Prakash Committee, option B, Tarachand Committee, option C, Deshmukh Committee, option D, Burma Committee. The correct answer होची option C, Deshmukh Committee. Who was the chairman of National Steering Committee on NCF 2005? Option A, Professor Ramurthy, option B, Professor Yashwal, option C, Professor Kothari, option D, Professor Malhotra. The correct answer होची Professor Yashwal. The Right to Education Act came into force on 1 April 2010. Which government modified the National Policy of Education NP 1986 in 1992? The correct option A, Atal Bihari Vajpayee, option B, V.V. Narasimha Rao, option C, Charan Singh, option D, Rajiv Gandhi. The correct answer होची option B, V.V. Narasimha Rao. कहीं ना सेतबेले V.V. Narasimha Rao पावर रे थिले. नेक्स्ट, ओडियार क्वेश्चन गुड़ी को डिस्कसन करवा.
ओडियार पैसेजटे देछि पैसेज रु किछि क्वेश्चन अछि पैसेजटी पढ़िबा। सूक्ष्म भाव में विचार कले बुझा जाए जे फल प्राप्ति वस्तुत निंदार विषय नुहे, फल प्राप्ति आविष्ट रहिबा निंदार विषय अटे। पुणी सेथिपाई यथा तथा मार्ग अनुसरण करने तदपेक्षा घून्य या स्वीकार करा जाई पारे जे मानवर कार्य मानव सहित जड़ित, यार फल से उन्नत अथवा अवनत अवस्था प्राप्त हुए। कार्य समाधान करी कार्यानुक्रमे दंड पुरस्कार एड़ाइबा मानव पक्षरे संभवपर नुहे एवं एही अर्थरे मानवर प्रत्येक कर्म स्वार्थर संपर्क रहीअछि। किंतु कार्य संपादन करी तार फल भोगी हेबा एक कथा, भोग उपभोग प्रत्याशा कल्पे कार्य जोग देबा प्रयोजन साधिबा निमित्त अनीति दुर्नीति रे आश्रय नेबा अन्य कथा। उद्देश्य बा प्रणाली मध्य कौनसी स्थान में मंदर प्रभाव थिले कार्यटी मंद, सेही कार्य भल जार उद्देश्य और प्रणाली उभय भल। जो लोक पवित्र उद्देश्य रे अनुप्राणित जार प्रणाली नीतिसम्मत सेठार भल शब्द आम्भे माने अर्पण करथाउ। केउटी निंदार विषय बोली मंतव्य दिया जायछि। ऑप्शन ए फल प्राप्ति घृणा करबा, ऑप्शन बी फल प्राप्ति आसक्त हेबा, ऑप्शन सी फल प्राप्ति ठारू दूर रहबा, ऑप्शन डी फल प्राप्ति आशा न रखिबा। ताले फल प्राप्ति रे आसक्त हबा होछि निंदार विषय बोली मंतव्य दिया जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीषर प्रत्येकटी कार्य कहा सहित संपृक्त? मनीषर प्रत्येकटी कार्य मनीष सहित संपृक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीषर प्रत्येक काम कौन निहित थाए? मनीषर प्रत्येक काम स्वार्थ निहित थाए। अ आ क ख ग आदि वर्णर उच्चारण स्थान केउठी? अ आ क ख ग आदि वर्णर उच्चारण स्थान कंठ। शिशुटी भोकरे कांदुची, एथिरे भोकरे केउ अर्थरे द्वितीय विभक्ति? ऑप्शन ए मूल्य अर्थरे, ऑप्शन बी करण कारक रे, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण पदरे, ऑप्शन डी हेतु अर्थरे। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी हेतु अर्थरे। 21 जी क्रिया संपादन करे बा कराए तार केउ कारक हुए? जी क्रिया संपादन करे बा कराए तार कर्ता कारक हुए। केउटी कुदंत पद चिन्ह? धातु सहित प्रत्यय मिसिले कुदंत पद हुए, शब्द सहित प्रत्यय मिसिले तद्धित पद हुए। कुदंत पदटी होची ऑप्शन बी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेतेबेले संध्या हुए सेतेबेले देउल रे घंट बाजे, यह केउ प्रकार वाक्य? ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी जो केउटी शुद्ध शब्द? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी रे अनुदित लिखा जाइछि। केउटी शुद्ध शब्द अटे? तो ऑप्शन ए अनुदितटी शुद्ध शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याधि पीड़ित यह केउ समास? तो समासटी होची व्याधि रे पीड़ित, तेणु एटा होची द्वितीय तत्पुरुष समास। तो आंसर होची द्वितीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट वीडियो रे आर्ट्स स्ट्रीम रो बीएड एंट्रांस एग्जाम रे केते कट ऑफ जीवो ता विषय रे आमे डिस्कशन करबा। थैंक यू।